ప్లీజ్ బీ సేఫ్. అండ్ ఈ రోజు మన ఈ వీడియోలో చాక్లెట్ కేక్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. అండ్ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఈజీగా చాక్లెట్ కేక్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను. లెట్స్ గో అండ్ వాచ్. ఫస్ట్ 1.5 కప్ మైదా తీసుకుంటాం. దెన్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్. రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ చాకో సిరప్. అది మనం కోకో పౌడర్ అయినా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డైరీ మిల్క్ అండ్ 5 స్టార్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆ రెండు బాగా మిక్స్ చేయాలి. Take 1 bowl to beat 3 eggs in that. 3 eggsని బాగా బీట్ చేసుకోండి. ఎగ్స్ని బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 కప్ షుగర్ని పౌడర్ చేసుకోండి. పౌడర్ చేసుకున్న షుగర్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కూడా లంప్స్ లేకుండా బీట్ చేయాలి. బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ గీని యాడ్ చేసుకోండి. గీ ఆర్ ఆయిల్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. నౌ కమ్స్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్, వెనిలా ఎసెన్స్. ఇది 2 స్పూన్స్ మనం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందే మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న మైదా అండ్ చాక్లెట్ సిరప్ పౌడర్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇది కూడా లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం 1/4 కప్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటాం. మినిట్స్ మనం బాగా లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం కంటైనర్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అంతకన్నా ముందు మనం కంటైనర్కి గీ అప్లై చేసుకోవాలి.
యాడ్ ఆన్స్ వచ్చేసరికి మన జెమ్స్, క్యాజు, పిస్తా, బాదాం ఏదైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చాక్లెట్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. నౌ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు 1 ప్లేట్. కేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉందో మనం చూద్దాం. కేక్ బాగా ప్లఫీగా కూడా అయింది. షుగర్ అన్ని సరిపోయి సూపర్గా ఉంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమైనా క్రేజీ ఐడియాస్ వస్తే కమెంట్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. బాయ్.